வணக்கம் என் பேர் டாக்டர் செல்வி ராதாகிருஷ்ணா. நான் வந்து பிரெஸ்ட் சர்ஜன், அதாவது பிரெஸ்ட் கேன்சர் ஸ்பெஷலிஸ்ட், மார்பக புற்றுநோய் அறுவை சிகிச்சை நிபுணர். சென்னை பிரெஸ்ட் சென்டர்னு ஒரு சென்டர் எம்ஆர்சி நகரில் நடத்திட்டுருக்கோம். இப்போ கொஞ்சம் அடிஷ்னல் பிரான்ச்சஸும் ஓப்பன் பண்ணியிருக்கோம். 2 decades ஒரு 20 வருஷமாக சென்னையில் இது சம்மந்தமாக வேலை பண்ணிகிட்ருக்கேன். இப்போது அக்டோபர் பார்த்திங்கன்னா பொதுவாக உலகம் பூரா வந்து பிரெஸ்ட் கேன்சர் அவேர்னஸ் மந்த்துன்னு, ஏன்னா இதை பற்றி ஒரு விழிப்புணர்ச்சி ஏற்படுத்தணும், மக்களுக்கு வந்து பிரெஸ்ட் கேன்சர் பற்றி தெரியப்படுத்தணும் அப்படிங்கிறதுக்காக இந்த பிரெஸ்ட் கேன்சர் அவேர்னஸ் மந்த்துன்னு கொண்டு வந்தது. இந்த அக்டோபர் மாதம் முழுக்கவே அதுவும் பிங்க் ரிப்பன்லாம் வந்து ஒரு சிம்பிள் மாதிரி, ஒரு ஃப்ளாக் மாதிரி இந்த பிரெஸ்ட் கேன்சரை பற்றி பேசும்போதெல்லாம் இதெல்லாம் வந்து சொல்கிறோம். இதில் இன்றைக்கி பர்டிகுலராக என்ன விசேஷம் பார்த்திங்கன்னா, அக்டோபர் 15 வந்து ரீகன்ஸ்ட்ரக்ஷன் அவேர்னஸ் டே. அதாவது நம்ம பிரெஸ்ட்டு வந்து கேன்சருக்காக என்ன பண்ணிடுறோம், ஆப்ரேஷன் பண்ணி சில சமயம் பிரெஸ்ட்டை எடுக்க வேண்டிய சூழ்நிலை வந்துடுது, மாஸ்டெக்டமின்ற ஆப்ரேஷன். அது எடுத்துட்டோம் அப்படின்னா அது வந்து ஒரு ஒரு அப்பியரன்ஸில் ஒரு குறைபாடு இருக்குது. அதை வந்து மறு உருவாக்கம்னு சொல்கிறது ரீகன்ஸ்ட்ரக்ஷன். திருப்பியும் அது பிரெஸ்ட் போலவே உருவாக்கி அந்த பெண்ணுக்கு முழுமையாக தன்னோட உடம்பு ஒரு கான்ஃபிடென்ஸ் ஏற்படுத்தி அது வாழ்க்கையை பின்னாடி ஃபேஸ் பண்ணி. இப்போ பிரெஸ்ட் கேன்சருக்கு நிறைய நல்ல ட்ரீட்மெண்ட்லாம் வந்துருச்சு, நல்லா வந்து சர்வைவல்னு சொல்கிறது, நல்ல அவுட்கம்ஸ் இருக்குது, ரொம்ப நாள் நல்லா இருக்காங்க. அப்படி இருக்கும்போது இதுவும் ஒரு முக்கியமான அம்சமாக படுறது, இந்த வந்து பிரெஸ்ட்டு நல்லா உருவாக்கி அவங்க நார்மலாக இருக்கணும் அப்படிங்கிறது. ஸோ அதுக்கு விழிப்புணர்ச்சி ஏற்படுத்தணும் அப்படிங்கிறதுனால இந்த இவெண்ட்டை நடத்துகிறோம். இது வந்து நான் வந்து இப்போ கேன்சர் ஆப்ரேஷன் பண்ணி பிரெஸ்ட்டை எடுக்க வேண்டி வந்துடுது அப்படின்னா, அதே சமயத்தில் ப்ரொஃபஸர் வெங்கட் ராமகிருஷ்ணன் அவர் என்ன பண்ணுவார், அந்த நம்ம ஆப்ரேஷன் பண்ணி அந்த ரீகன்ஸ்ட்ரக்ஷன் உருவாக்கம் பண்ணுவாங்க. அதை பற்றி சார் உங்களுக்கு இப்போ சொல்லுவாங்க. இப்போ இன்னைக்கு இங்கே இருக்கிறது வந்து பிரெஸ்ட் ரீகன்ஸ்ட்ரக்ஷன் டே, அதுக்காக தான் இன்னைக்கு கூடியிருக்கோம். இது விழிப்புணர்ச்சி ஏற்படுத்தணும், அதுக்காக தான் இந்த ப்ரோக்ராமை ஏற்பாடு பண்ணோம். ஏன்னா வெளிநாடுகளில் வந்து இது வந்து ரொம்ப காமனாக, அதாவது யார் மார்பகம் எடுக்கிறாங்களோ அந்த நேரத்திலேயே திருப்பி ரீகன்ஸ்ட்ரக்ஷன் பண்ணுறது காமன். 70-80% பேஷண்ட்ஸுக்கு பண்ணிடுவாங்க. நம்ம ஊரில் ஒரு 0.5% கூட பண்ணுறது. அது ஏன்னா மக்களுக்கு தெரியல, அது மாதிரி ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி இருக்குது, ஆப்ஷன் இருக்குதுன்னு தெரியல. இது மக்கள் மட்டும் இல்லை, ஈவன் சர்ஜன்ஸு, கேன்சர் சர்ஜன்ஸுக்கும் அது வந்து அந்த அவேர்னஸ், இது சேஃபாக பண்ணலாம் அப்படிங்கிற அவேர்னஸ் இல்லை. இதெல்லாம் உண்டாக்கணும்னு சொல்லி தான் இன்றைக்கி நம்ம கூடியிருக்கோம். இது வந்து ஒரு உங்கள் இது ஹெல்ப்னால வி ஹோப் டு ப்ரொமோட் இட். ஆமாம், இன்சூரன்ஸ் பே பண்ணுறதுக்கு அது ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் பாயிண்ட்டு. ஒரு மார்பகம் எடுத்துட்டா அது வந்து திருப்பி உருவாக்குறது வந்து ஒரு காஸ்மெட்டிக் அப்படின்னு ஒரு தப்பான ஒரு அபிப்பிராயம் இருக்குது. அது வந்து ஏன்னா அது பிரெஸ்ட்டு யூஸ்வலாக காஸ்மெட்டிக் சர்ஜரி பண்ணுவாங்க, அது வந்து கன்ஃபியூஷன் பண்ணிடுறாங்க. பட் ஆனால் இது வந்து ஒரு டிஃபார்மிட்டி, அது ஒரு ஊனம் அப்படின்னு ஒரு ஒப்பீனியன் உண்டாக்கணும். ஏன்னா நம்ம பார்க்காததுனால அது வந்து ஒன்றும் ப்ராப்ளம் இல்லை லேடிக்குன்னு நம்ம நினைக்கக்கூடாது. அது அது அதுதான் நான் சொன்னது. They can have normal childbirth after many people of ours reconstruction அப்புறம் they go ahead, pregnancy வந்து childrenum, but of course breastfeeding பண்ண முடியாது. It is made of fat, it's not of breast tissue இருக்காது. சார் எந்த ஸ்டேஜில் இருக்கும்போது இந்த ரீகன்ஸ்ட்ரக்ஷன் வந்து பண்ண முடியும்? அப் டு எந்த ஸ்டேஜ்? Stage 1, 2, 3 we can patient ஃபிட்டாக இருந்தால் பண்ணலாம். மேக்ஸிமம் மார்பக புற்றுநோய் வருது 3-4 கட்டத்தில் தான் தெரிய வருது. அது வந்து எந்தளவு மருத்துவ தடங்களாக இருக்கும். அந்த ஸ்டேஜ் 4ங்கிறப்போ அது மற்ற உறுப்புகளுக்கு பரவிருச்சுன்னு அர்த்தம். அப்போ மற்ற உறுப்புகளுக்கு பரவிருச்சுங்கிறப்போ அது ப்ரையாரிட்டியாக போயிடுது. ஏன்னா இப்போ வந்து பிரெஸ்ட்டு வந்து அது உயிருக்கு அத்தியாவசியமான உறுப்பு இல்லை. ஆனால் கல்லீரலோ நுரையீரலோ
இல்லை மூளையிலையோ பாதிச்சுன்னா அது உயிருக்கு ஆபத்தாக முடியறது. ஸோ இப்போ ஸ்டேஜ் 4 எதை சொல்கிறோம்னா பிரெஸ்ட்டை தாண்டி கல்லீரலோ நுரையீரலோ எலும்போ பிரெயினோ போகும்போது ஃபோக்கஸ் ஆஃப் ட்ரீட்மெண்ட் அங்கே போயிடுது நமக்கு. ஸோ அதனால அந்த ஸ்டேஜுக்கு சர்ஜரி பிரெஸ்ட் ரிமூவ் பண்ணுற சர்ஜரியே கொஞ்சம் யோசிச்சு பொறுமையாக தான் அது தேவையில்லைன்னு நினைப்போம். ஆனால் ட்ரீட்மெண்ட் வந்து அந்த ஸ்ப்ரெட் அட்ரஸ் பண்ணுறதுக்கு. ஸ்டேஜ் 1, 2 and 3 என்ன அர்த்தம் அப்படின்னா மற்ற உறுப்புகளுக்கு பரவலை. ஸோ மற்ற உறுப்புகளுக்கு பரவும்போது பிரெஸ்ட்டை அட்ரஸ் பண்ணி ட்ரீட் பண்ணும்போது அதை எடுத்துட்டோம் அப்படின்னா அப்போ ரீகன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணுறது அவங்களுக்கு ஒரு குவாலிட்டி ஆஃப் லைஃப் நல்லா இருக்கும் ஃபியூச்சரில். வந்து 1% ஆர்வம் காட்டுறதுல சொல்றீங்க, இப்போ ஃபினான்ஷியலா யோசிக்கிறாங்களா பெரும்பாலும் ஆர்வம் காட்டுறது? இப்போ இன்னைக்கு தேதிக்கு ஆக்சுவலி ஃபினான்ஷியலாக பார்த்தீங்கன்னா கஷ்டம் இருக்குது, எல்லாருக்கும் ஒரே மாதிரி கொடுக்க முடியறதில்ல. ஃபினான்ஷியல் கஷ்டம் இருக்குது இல்லைங்கள. பட் இன்றைக்கி போய் பாருங்கள், ஒரு சாதாரண இவெண்ட்டுக்கு ஒரு பர்த்டே பார்ட்டி ஒரு கல்யாணம் எவ்வளவோ செலவு பண்ணுறாங்க மக்கள் ஒரு நாள் இவெண்ட்டுக்கு. இது வாழ்நாள் பூரா அவங்க உடம்பு அவங்களோட ட்ராவல் பண்ணுறாங்க. ஸோ அந்த மாதிரி இஷ்யூவில் வந்து இதுக்கு வந்து ஒரு கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ரா செலவு பண்ண வேண்டி இருக்குது டெஃபினட்டாக. அது வந்து இப்போ இதுக்கான எக்யூப்மெண்ட்டு, இதுக்கு தேட்டர் டைம் இதெல்லாம் பார்த்தோன்னா, எக்ஸ்பர்டீஸ் அதெல்லாம் பார்த்தோன்னா காஸ்ட் இருக்குது. பட் ஒரு நாள் இவெண்ட்டுக்கு நம்ம வந்து வாழ்க்கையில் கொடுக்கக்கூடிய இம்பார்ட்டன்ஸை வாழ்க்கை பூரா அந்த லேடி வந்து இப்போ சார் சொன்ன மாதிரி வெளியில் தெரியறது வந்து எல்லாருக்கும் தெரியறது கரெக்ட் பண்ணணும்னு நினைக்கிறாங்க. உள்ளே இருக்கிறது அந்த மன வருத்தம் அவங்களுக்கு தானே தெரியும். இது வந்து ஒரு நாளைக்கு அன்னைக்கு சமாளிச்சிடுவாங்க. இது இன்னைக்கு ஒரு நாளில் முடிகிற கதை இல்லை. சாதாரணமாக யாராவது ஒருத்தர் போகிறப்ப இப்படி போகிற போக்கில் பார்த்துட்டா கூட எங்கேயாவது நமக்கு இடிக்கும். நமக்கு இந்த ஆப்ரேஷன் ஆனதுனால தானே நம்ம இப்படி பார்க்குறாங்க. வீட்டில் மற்றவங்க ஹஸ்பண்டு இன்னசென்ட்டாக ஏதாவது ஒரு கமெண்ட் பண்ணால் கூட நான் எனக்கு இப்படி எடுத்து அதனால் எனக்கு ஸோ பல விஷயத்தில் அது பாதிக்கப்படுறாங்க. அது அப்படி ஆகும்போது அது வந்து சைக்கலாஜிக்கலி ஒரு டிப்ரெஷனுக்கு போய் அப்புறம் வாழ்க்கையில் குவாலிட்டி ஆஃப் லைஃப் இல்லை அப்படின்னா அப்புறம் இருந்து என்னங்கிற மாதிரி ஆயிடுது. ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு விஷயத்தை அட்ரஸ் பண்ணணுங்கிறது தான் அந்த க்ளோசிங் த லூப். ஸோ நம்ம இது வரைக்கும் வந்து சேலஞ்ச் வந்து பிரெஸ்ட் கேன்சர்லேருந்து காப்பாற்றணும். இப்போ அது வந்து இப்போ ட்ரீட்மெண்ட்டில் எல்லாம் பண்ணிகிட்ருக்கோம். காப்பாற்றுறது மாத்திரம் இல்லை, அவங்க டிக்னிட்டியோட லைஃப்பில் வந்து நல்லா சந்தோஷமாக ஹாப்பியாக முன்ன எப்படி இருந்தாங்களோ அதே மாதிரி எல்லாம் பண்ணி இருக்கணும். அப்படின்னா இதையும் க்ளோஸ் பண்ணணும் அப்படிங்கிறது தான் இன்றைக்கி நம்ம தீம். சக்ஸஸ் ரேட் வந்து 99 சொன்னீங்க. ஆப்ரேஷன் ஆஃப்டர் தி mastectomy ஆர் ஆஃப்டர் சம் டைம்? ஆஃப்டர் தி mastectomy. சப்போஸ் கேப் விட்டு பண்ண சக்ஸஸ் ரேட் இதை விட பெட்டர் தானே ஒழிய குறைச்சல். சார் இப்போ ஒரு பேஷண்ட்டுக்கு வந்து why the 1% சொன்னீங்க? What is the main reason? Because of awareness or ladies themselves they are not aware, they want to come. அது பல ரீசன்ஸ். அவேர்னஸ் ஒரு பெரிய இஷ்யூ. அவேர்னஸ் சொசைட்டல் சப்போர்ட், நம்ம சப்போர்ட் அந்த சப்போர்ட் இல்லை. உடனே அது ஒரு காஸ்மெட்டிக், அது ஒரு ஸ்டிக்மா இருக்குது. பிரெஸ்ட்டை பற்றி பேசுகிறதுக்கே ஒரு ஸ்டிக்மா இருக்குது. அவங்க ஒரு லேடி வந்து கன்சல்டேஷன் பண்ணி நீங்கள் வந்து இப்போ எனக்கு ரீகன்ஸ்ட்ரக்ஷன் பண்ணணும் அப்படின்னு கேட்குறதுக்கு பல ஆப்ஸ்டக்கிள்ஸ் கடந்து வீட்டில் பேசி கூப்பிட்டு வந்து அவங்க வந்து அதனால அந்த ஸ்டிக்மா ஒரு பெரிய இஷ்யூ நம்ம ஊரில். சார் இப்போ ஒரு பேஷண்ட் வந்து ஆல்ரெடி ஜெனட்டிக் இதுவாக எல்லாருக்குமே வருதுங்கிறாங்க. இப்போ அவங்களோட சில்ட்ரன்ஸ் அவங்களுக்கும் ஆமாம், அந்த ஜீன் இருந்தால் அவங்களுக்கு வர்றதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது. அதுக்கு என்ன சார் சொல்யூஷன்? ஸோ இப்போது இந்த ஜெனட்டிக் மியூட்டேஷன் இருந்தது அப்படின்னா அது ஒரு இன்ஹெரிட்டட் மியூட்டேஷன், மரபணு சார்ந்து அம்மா வழியிலையோ அப்பா வழியிலையோ ரெண்டு பக்கத்துலேருந்தும் வரலாம். அப்படி இருந்ததுன்னா கட்டாயமாக எல்லா பசங்களுக்கும் எல்லா குழந்தைகளுக்கும் வரணும்னு அவசியம் இல்லை. ஆட்டோசோமல் டாமினன்ட் சொல்லுவோம், 4ல் ஒருத்தருக்கு வரலாம். அந்த மியூட்டேஷன் அந்த குடும்பத்தில் இருக்கிற அடுத்த ஜெனரேஷனுக்கு, சிஸ்டர்ஸ்க்கு, மற்றவங்களுக்கெல்லாம் கசின்ஸ்க்கெல்லாம் இருக்காங்கிறத டெஸ்ட் பண்ணி பார்ப்போம். ஸோ அது டெஸ்ட் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி ஜெனட்டிக் கவுன்சிலிங்னு ஒன்று கொடுப்போம். இப்போ ஒரு டெஸ்ட்டை பண்ணிவிட்டு பாசிட்டிவ்னு சொல்லிவிட்டு அப்புறம் அந்த ரிசல்ட்டை ஃபேஸ் பண்ணக்கூடிய தைரியம் வேணும் இல்லையா? இப்போ பாசிட்டிவ் நெகட்டிவ்னா ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை, பாசிட்டிவ்னா ஃபேஸ் பண்ணக்கூடிய தைரியம் வேணும். அதுக்காக அதுக்கு முன்னாடியே கவுன்சில் பண்ணி பாசிட்டிவ்னா இதெல்லாம் அவுட்கம், இப்படியெல்லாம் பண்ணலாம், நெகட்டிவ்னா இப்படி பண்ணுவோம் அப்படிங்கிறதெல்லாம் புரிய வச்சு அதுக்கு கவுன்சிலிங். அப்புறம் டெஸ்டிங்கிறது ஒரு பிளட் டெஸ்ட்டு. அந்த டெஸ்ட்டில் வந்து பாசிட்டிவ் வந்தால் 2 விதமாக அதை ஹேண்டில் பண்ணுவோம். ஒன்று வந்து சர்வேலன்ஸ்ன்னு சொல்கிறது, 6 மாதத்துக்கு ஒரு தடவை கூப்பிட்டு செக் பண்ணிகிட்டே இருக்கோம். அங்கே வந்து தடுக்கிறது இல்லை, அங்கே கண்டுபிடிக்கிறது, சீக்கிரமாக கண்டுபிடிச்சி ட்ரீட் பண்ணுறது, அது சர்வேலன்ஸ். பாசிட்டிவ் வந்தால் இன்னொரு ஆப்ஷன் என்ன, ரிஸ்க் ரிடக்ஷன் ஸ்ட்ராட்டஜி.
breast இருந்தால் தானே உனக்கு கேன்சர் வரும், breast-ஐ எடுத்துடுறேன் முன்னாடியே வரத்துக்கு முன்னாடி எடுத்துடுறேன்னு ஆப்ரேட் பண்ணிவிட்டு அப்புறம் அதே உடனே அதே டைம்லேயே ரீகன்ஸ்ட்ரக்டும் பண்ணுறது. அதுதான் அந்த ஆஞ்சலினா ஜோலின்னு அந்த ஆக்டர் வந்து அவங்க வந்து அந்த ஆஸ்கனாஜி ஜூ ஃபேமிலி, அவங்களுக்கு இந்த மாதிரி நிறைய மியூட்டேஷன்ஸ் இருக்கிற அவங்க அம்மாவுக்கு இருந்ததுன்னு தெரிய வந்தப்போ அவங்க என்ன பண்ணாங்க, நான் வந்து எனக்கு வியாதி வந்து நான் சீக்கிரம் கண்டுபிடிச்சி ட்ரீட் பண்ணுறதை விட வரத்துக்கு முன்னாடியே நான் எடுத்துகிட்டு ஆப்ரேஷன் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் நான் வந்து ரீகன்ஸ்ட்ரக்ஷன் பண்ணிக்கிறேன்னா அது சேம் டைம் பண்ணிக்கிட்டாங்க. ஸோ அவங்க பேச ஆரம்பித்தப்பறம் இப்போ நிறைய பேர் வந்து டெஸ்டிங் கேட்குறாங்க, நாங்களும் கவுன்சிலிங் கொடுத்து டெஸ்டிங் பண்ணுறோம். இங்கெல்லாம் கொஞ்சம் வியாதி வந்து ட்ரீட் பண்ணுறவங்கள நம்ம பார்க்குறோம். நாங்கள் 2 பேரும் சேர்ந்து வியாதி வராமல் இந்த மாதிரி ரிஸ்க் ரிடக்ஷன் சொல்கிறது ப்ரிவென்டிவ் மாஸ்டெக்டமி அண்ட் ரீகன்ஸ்ட்ரக்ஷன் அதுவும் பண்ணியிருக்கோம். ஸோ இப்போதைக்கு அதுக்கும் அவேர்னஸ் தேவைப்படுறது, அதுவும் பண்ணணும். So what is the message you want to give to women now? Send a message. The message is we want to make sure that the women who have mastectomy are aware that there is an option of reconstruction. They do not have to live their life without the breast. And also for the society to support the woman if she so wishes to have reconstruction. This is the message. Message to the government to support this kind of reconstruction. But I do feel that we are far from that. Now the first stage will be to create awareness. இப்போ விமன் நிறைய பேர் இஃப் தே சீக் இந்த மாதிரி ஒரு ஆப்ரேஷன் வேணும்னு கேட்டு வந்தால் தான் நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப்பு நம்ம கவர்மெண்ட் கிட்ட போகலாம். இப்போ வந்து அந்த ஃபஸ்ட்டு ஸ்டெப்பு தான் நம்ம இன்னைக்கு we have to create awareness. லேடிஸ் கிட்ட அது ஆப்ஷன் இருக்கு, நீங்கள் கேட்கலாம் உங்கள் சர்ஜனை. கவர்மெண்ட் ஹாஸ்பிட்டல் நடக்குதுங்களா? ரொம்ப ரேர் ஆக்சுவலி. இந்த கெப்பாசிட்டி பில்டிங்கிறது ஒரு இம்பார்ட்டண்ட் சார் சொன்ன மாதிரி பிரெஸ்ட் ரீகன்ஸ்ட்ரக்ஷன் மாத்திரமே ஒரு விஷயத்தை வந்து நம்ம அடிக்கடி பண்ணும்போது அதில் நல்ல தேர்ச்சி ஏற்படுறது, அதில் நல்ல ஒரு ரிசல்ட்ஸ் வரும். எப்பயாவது ஒன்று பண்ணும்போது அந்த ரிசல்ட்ஸ் சரியாக வராது. இப்போ அதில் தான் இவரோட ஸ்பெஷாலிட்டி. 15,000 ஆப்ரேஷன் ஓவர் அ பீரியட் ஆஃப் 30 இயர்ஸுங்கிறப்போ அதோட டெஃபினெட்லி ரிசல்ட்ஸ் வில் பி பெட்டர் இல்லையா? ஸோ கெப்பாசிட்டி பில்டிங் கவர்மெண்ட் எங்கே இன்வெஸ்ட் பண்ணணும்னா மெடிக்கல் காலேஜஸ், ஸ்பெஷாலிட்டி, சூப்பர் ஸ்பெஷாலிட்டி ட்ரைனிங் இதெல்லாம் வந்து நம்ம நிறையா கொண்டுட்டு வரோம். சார் மாதிரி இருக்கிற எக்ஸ்பர்ட்ஸ் எல்லாம் வச்சு இந்த ஒரு ப்ரோக்ராமை இன்னும் நல்லா சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக உருவாக்கணும். இந்தியாவிலே மருத்துவ கட்டமைப்பு அதிக வளர்ச்சி கொண்ட மாநிலமாக தமிழ்நாடு இருக்கணும்னு சொல்லிக்கிறாங்க. இந்திய பல்வேறு அரசு மருத்துவமனைகளிலே அந்த கட்டமைப்புகளில் ஒரு சில குறைபாடுகள் இருப்பதாக சொல்கிறாங்க. இது போன்ற நவீன வளர்ச்சி காலத்தில் இந்த அமைப்புகள்லாம் எந்தளவு உதவியாக இருக்கும்னு நினைக்கிறீங்க? கவர்மெண்ட் எந்தளவு எடுத்து நடத்தணும்ட்டு கவர்மெண்ட் எடுத்து செய்யணும். ஃபஸ்ட்டு கெப்பாசிட்டி பில்டிங் முதல்ல வந்து இந்த கைண்ட் ஆஃப் ட்ரீட்மெண்ட்டை ப்ரொவைட் பண்ணுறதுக்கு டீமை ரெடி பண்ணணும். அப்புறம் அவேர்னஸ் பேஷண்ட் வந்து கேட்கும்போது பண்ணக்கூடிய செட்டப்பை க்ரியேட் பண்ணணும். இதுக்கு நிறைய மைக்ரோஸ்கோப் தேவைப்படுறது, அதுக்கான எக்யூப்மெண்ட்டு, ஸ்பெஷல் சூச்சஸ். 1 மில்லிமீட்டர் பிளட் வெசலில் கரெக்ட் பண்ணுறாங்க. 1 மில்லிமீட்டருங்கிறது ஒரு கோடு, அவ்வளோதான். அதை மைக்ரோஸ்கோப்பில் பார்த்து 2 வெசலில் கனெக்ட் பண்ணி பிளட் ஃப்ளோ உண்டு பண்ணுறாங்க. இப்போ அதுக்கான ஃபெசிலிட்டி எல்லாம் அவங்க கவர்மெண்ட்டில் டெஃபினட்டாக பில்ட் பண்ணணும். இப்போ நமக்கு அடிப்படை பிரச்சனை நிறைய இருக்குது, அதெல்லாம் பார்த்துட்டு இருக்காங்க. இதெல்லாம் வரும் ஷார்ட்லி, இதெல்லாம் வரும். அதுக்கு தான் நம்ம இங்கே பேச அட்டென்ஷன் நமக்கு இதுக்கு கிடைக்கும். அப்போ எல்லாம் கேட்க ஆரம்பித்தோன்னா அப்புறம் கவர்மெண்ட் ப்ரொவைட் பண்ணி தானே ஆகணும். First of all, that was a very good intro about me. Thank you, Dr. Devashri. So now let me see. How many of you here are undergoing treatment for breast cancer? Can you please raise your hands? Okay. How many of you have undergone treatment and on the path of full recovery? So how many of you have fully recovered from breast cancer? That's nice, that's nice. That's what I want to see. Okay. So I'm here to share my journey with breast cancer. It all began with a routine checkup on April 22nd, 2022. The mammogram showed malignant lesions in the 2 o'clock and 6 o'clock positions of my left breast. When I approached our family friend, Dr. Sendil, he referred me to Dr. Selvi Radhakrishnan, the best breast cancer specialist in Chennai or South India or India. Okay.
I met her and a biopsy was done which confirmed it was the first stage of breast cancer. Dr. Selvi explained everything about breast cancer with clarity and compassion. I remember she giving me the courage and even telling me funnily, "This diabetes will easier manage paniklamma." Okay, so don't worry. Okay, that was a sentence I still remember. So, in words we discover strength and healing, just like medicine. Am I right, doctor? So the first thing I remember after the discussion with the doctor was to keep cool, not to panic. I remember attending a fun program with my friends that day, Sari friends. So when I got my results, that's how the life should be. Just relax at the moment, any given moment. Then my journey started with medications, and the doctor suggested me mastectomy, and I was not into any other therapies, luckily. So I then met my plastic surgeon, Dr. Venkat Ramakrishnan sir, and I had a thorough discussion on the reconstruction part. Dr. Venkat explained the procedures, and though I had the lumps only on the left side, after several discussions with Dr. Selvi, we planned preventive mastectomy for the right breast too. So because I had a long history. So I underwent double skin sparing mastectomy and bilateral DIEP flap reconstruction. All very medical terms you all will be aware of. Simple as reconstruction. So on August 19th, 2022 in Apollo Proton Hospital, I had this surgery done. Additional benefit being the tummy tuck effect. My tummy was very flat after the surgery. கல்யாணத்துக்கு அப்புறமா என்னோட பொட்டை அப்படி ஃப்ளாட்டாக இருந்தது அப்போ மட்டும்தான். இப்போ திரும்ப சாப்பிட்டு கொஞ்சம் வந்துருச்சுன்னு வைங்களேன். ஆனால் அப்போ I was very happy seeing in the mirror. Especially அப்படி இப்போ பார்த்துட்டே இருப்பேன். அப்படி ஃப்ளாட்டாக இருக்கும். Okay. I was carefree and brave from the first day. Dr. Venkat was even surprised to see such a happy patient. Just want to say an incident that happened after a couple of days of my surgery. Dr. Venkat came with a foreign colleague of his during his rounds. She was even more surprised seeing my enthusiasm and positivity. That's when Dr. Venkat told her that I am his star patient. Doctor, can I ask you why am I your star patient, please? You have to reply. Edo solunga. Yes. That is the best medicine everybody can have in your life. Positivity. So it definitely reboots your whole system. So I went on to celebrate even my wedding anniversary in the hospital room, turning it into a joyful celebration. And by August 25th, I was discharged and ready to continue my recovery at home. It's been 3 years since I got my, breast reconstructed. And what should I say about my transformation? I am one happy butterfly who has broken away from the cocoon to reach the heights of happiness. In fact, I started my acting career last year and I did a Telugu serial for Starma. Now I travel a lot, exploring new places and enjoying life to the fullest. Having my breast reconstructed gave me back my self-confidence, my sense of self. To the medical professionals here, my journey shows the power of early detection and coordinated care. To those facing breast cancer, don't be scared, be bold. Face it with courage and you can come out stronger, happier and ready for a brand new chapter. As God couldn't come personally, He sent me 2 angels, Dr. Selvi and Dr. Venkat. I hope these saviors bring more light, hope and happiness in many, many, many more lives. So, and these days, when I meet, many of my women friends, one thing I tell them to have their regular checkups, go and have their mammograms done
You know, that way early detections panina, you'll be very safe and you can come out, you know, like chill like me. So thank you all for listening to me, and I hope my journey inspires you today. Vanakkam. என் பேர் சுபாஷினி பாலமுருகன். ஐம் 48 years old. எனக்கு 1.5 yearsக்கு முன்னாடி வந்து breast cancerன்னு சொல்லிட்டு கண்டுபிடிச்சாங்க. என்னோட டாக்டர்ஸ் வந்து டாக்டர் ரமணன், ஜெகன், சிஎஸ் மணி சார், அவங்களாம் தான் கன்சல்டன்ஸு. என்னோடய சர்ஜன்ஸ் வந்து டாக்டர் வெங்கட் ரமகிருஷ்ணன், டாக்டர் ஐஸ்வர்யா. அவங்க 2 பேரும் எனக்கு வந்து பிளாஸ்டிக் சர்ஜன், ரீகன்ஸ்ட்ரக்ஷன் சர்ஜரி பண்ணாங்க. நான் வந்து பிராக்கா பாசிட்டிவ். எங்களோட ஃபேமிலி வந்து ஒரு பெரிய கேன்சர் பேஷண்ட்ஸ். என்னோட அம்மா சைட்லேயும் நிறைய ஆண்டியோட டாட்டர்ஸ் நிறைய பேர் எக்ஸ்பயர் ஆகியிருக்காங்க. அப்பா சைட்லேயும் அத்தைங்க அன்டில் நவ் கேன்சர் சர்வைவர்ஸாக இருக்காங்க. இது என்னோட சிஸ்டர் வந்து ஒரு 3.5 yearsக்கு முன்னாடி இறந்துட்டா. என்னோட யங்கர் சிஸ்டர், அவளும் பிராக்கா1 பாசிட்டிவ் தான். அவள் இறந்ததுக்கு அப்புறமா தான் நாங்கள் வந்து கொஞ்சம் யோசனை பண்ணி சரி நம்ம ஹெல்த்தை பார்த்துக்கணும்னு சொல்லிட்டு எல்லாரும் போய் கொஞ்சம் இந்த ஹெரிடிட்டி டெஸ்ட் எல்லாம் எடுத்து பார்க்கும்போது எனக்கும் பிராக்கா பாசிட்டிவ். என்னோட அண்ணி ஒருத்தவங்க வந்திருக்காங்க, என்னோட ஆண்டியோட பொண்ணு, அவங்க எங்கள் அண்ணாவை கட்டியிருக்காங்க, அவங்களும் பிராக்கா பாசிட்டிவ். அப்படியே நாங்கள் சர்வைலன்ஸ்லேயே இருந்தோம். எவ்ரி 3 months 4 monthsக்கு ஒரு வாட்டி நாங்கள் பிளட் டெஸ்ட் எடுக்கிறது, மேமோகிராம் எடுக்கிறது. அப்படி பண்ணும்போது திடீர்னு ஒரு வாட்டி நான் மேமோ எடுக்கும்போது என்னோடய லெஃப்ட் சைட் பிரெஸ்ட்டில் வந்து ஒரு சின்ன சிஸ்ட்டு, அது கேன்சர் கட்டி இருந்ததுன்னு சொன்னாங்க. அது வந்து பயாப்சி மூலமாக அதை வந்து கன்ஃபார்மும் பண்ணாங்க. அதை கேட்டதுக்கப்புறமா வந்து எனக்கு வந்து எப்படி ரியாக்ட் பண்ணி எப்படி வந்து இதிலேருந்து நம்ம வெளியில் வருவோன்ட்டு ரொம்ப இதுவாக இருந்தது. ஏன்னா வந்து என்னோடய சிஸ்டரோட டெத்தை வந்து நான் கூட இருந்து பார்த்துருக்கேன். ஏன்னா அவள் எங்கள் வீட்டு கடைக்குட்டி, என்னை விட 3 years சின்னவ. அவளோட லாஸ்ட்டு மூமெண்ட்ஸ் எல்லாமே எனக்கு வந்து அப்படியே மனசில் இன்னமும் எனக்கு அப்படியே நிற்குது. அவள் இறந்ததே எங்கள் கண்ணு முன்னாடி தான் இறந்தா. அதெல்லாம் யோசித்து எனக்கு வந்து என்னடா இது, நமக்கு அவ்வளோதான் போல இருக்குது, நமக்கும் முடிஞ்சிச்சு, இதோட என்ன பண்ண போகிறோன்னு தெரியல அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரொம்ப இது பண்ணேன். அப்போ வந்து அந்த என்னோட ட்ரீட்மெண்ட், என்னுடைய கன்சல்டன்ட் டாக்டர்ஸ் வந்து அப்போலோவில் தான் நான் பார்த்தது. மணி சார், ரமணன் சார், ஜெகன் சார் 3 பேரும் பார்த்தோம். அவங்க வந்து என்ன சொன்னாங்கன்னா, நீங்கள் வந்து உங்களுக்கு கட்டி வந்து ரொம்ப சின்னதாக இருக்கிறதுனால நீங்கள் வந்து இதை எடுத்துடலாம், சின்னதாக இருக்கிறதுனால நீங்கள் ரிமூவ் பண்ணிவிடுங்க, அந்த கட்டியை மட்டும் கூட ரிமூவ் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொன்னாங்க. உங்களுடைய பிரெஸ்ட்டை நீங்கள் வந்து சேவ் பண்ணிக்கலாம். எனக்கு வந்து கேட்டோடனே ரொம்ப சந்தோஷமாயிடுச்சு. ஓகே, நமக்கு எதுவும் ஆகாது, நம்மளுடைய ஃபிசிக்கல் அப்பியரன்ஸுக்கு வந்து எந்த ஒரு பாதிப்புமே இருக்காது, நம்ம வந்து நல்லா இருப்போம், நம்ம பார்க்கலாம், நமக்கு எதுவும் இது இல்லைன்னு. ஆனால் வந்து அதுக்கப்புறமா வந்து நான் வந்து பல பேர்கிட்ட பேசும்போது, டாக்டர்ஸ் கிட்ட பேசும்போது, இங்கே ஜெனட்டிக்கலி உங்களுக்கு இந்த பிரச்சனை உடம்புல இருக்குதுன்றதுனால அந்த கட்டியை மட்டும் ரிமூவ் பண்ணுறதுனால எந்த பிரயோஜனமும் இருக்காது, திரும்பி அடுத்தடுத்து அது திருப்பியும் உங்களை டார்கெட் பண்ணிக்கிட்டே தான் இருக்கும், அதனால நீங்கள் ஒரு நல்ல முடிவு எடுங்க. நீங்கள் என்ன சார் சொல்கிறீங்கன்னு டாக்டர் கேட்டதுக்கு, என்னோட முடிவு எதுவுமே இல்லைம்மா, நீங்கள் வந்து என்ன சொல்கிறீங்க, நீங்கள் இண்டிவிஜுவலாக என்ன முடிவு எடுக்கிறீங்க, உங்கள் ஹஸ்பண்டை கேளுங்க, நீங்கள் என்ன சொல்கிறீங்களோ அதுதான், நீங்கள் எது சொன்னாலும் நாங்கள் அதுபடி நடக்கிறோம் அப்படின்னு சொல்லி டாக்டர்ஸு சொல்லிட்டாங்க. எனக்கு வந்து ஒரு 1 month டைம் இருந்தது. அந்த டைமில் வந்து டாக்டர் மணி சார் வந்து டாக்டர் வெங்கட் ராமகிருஷ்ணன் சாரை வந்து எனக்கு இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணி விட்டாங்க. அவங்க வந்து அந்த டைமில் யூகேல இருந்தாங்க. நான் வந்து அவர் எப்பயுமே வந்து நாங்கள் அப்பாயின்மெண்ட் போட்டு அவர் எனக்கு வந்து ஜூமில் வந்து எனக்கு வந்து கன்சல்டேஷன் பண்ணார். அப்போ வந்து அவர் சொன்னார், நீ வந்து மாஸ்டெக்டமி பண்ணிக்கிறேன்னா நான் அதுக்கு வந்து ரீகன்ஸ்ட்ரக்ஷன், அவர் மணி சார் சொன்னார், ரீகன்ஸ்ட்ரக்ஷனில் த பெஸ்ட்டு வந்து டாக்டர் வெங்கட் ராமகிருஷ்ணன் தான், நீ வந்து பண்ணிக்கிறியாமா அப்படின்னு. எனக்கு வந்து இந்த ஃப்ளாப்புன்ற ஒரு ப்ரொசீஜரில் என்னுடைய ஸ்டொமக்லேருந்து என்னோடய ஃபேட் எடுத்து என்னோடய பிரெஸ்ட்டில் வச்சாங்க. அந்த ப்ரொசீஜர் தான் எனக்கு பண்ணது. டாக்டர்கிட்ட நான் ஜூமில் நான் பேசும்போது அவர் சொன்னார், இந்த ப்ரொசீஜர் உனக்கு நல்லா ஒர்க் அவுட் ஆகுமா, இது நல்லா பண்ணுறாங்க, இப்போ இதுதான் இருக்குது, நீங்கள் பயப்படாதீங்க அப்படின்ட்டு. நான் வந்து கொஞ்சம் டைம் எடுத்து யோசிச்சு நான் என்ன பண்ணேன், ஒரு பிரெஸ்ட்டை நம்ம எடுக்கிறதோட 2 பிரெஸ்ட்டுமே நம்ம எடுத்துட்டாங்க. ஏன்னா வந்து நமக்கு ஜெனட்டிக் ப்ராப்ளம் இருக்கிறதுனால ஃப்யூச்சரில் கண்டிப்பாக வந்து இன்னொரு பிரெஸ்ட்டில் வரும்ன்றது வந்து நான்
பேசும்போது சில பேர்கிட்ட பேசும்போது கன்சல்ட் பண்ணும்போது எல்லாருமே சொன்னாங்க, உனக்கு அடுத்தும் வரும், நீ வந்து என்ன பண்ண போற, இதுக்கு மேலே உன்னை விடாது, இது உன்னை தொட்டிக்கிட்டே தான் இருக்கும் அப்படின்ட்டு. அப்போ நான் வந்து டாக்டர்கிட்ட சொன்னேன், சார் நான் 2 பிரஸ்ட்டுமே எடுத்துடுறேன் சார் அப்படின்னு சொல்லிட்டேன். அப்போ தான் டாக்டர் கேட்டார், நீ வந்து இது உன்னோட முடிவா இல்லைன்னா வேறு யாராவது ஒன்று வற்புறுத்துறாங்களான்னு நல்லா யோசனை பண்ணி சொல்லுங்க அப்படின்ட்டு. அப்புறமா நான் யோசனை பண்ணேன், ஏன்னா வந்து எப்படி நம்ம வந்து 2 பிரஸ்ட்டும் இல்லாமல் ஒரு பொம்பளையாக நம்ம எப்படி சொசைட்டியில் நம்ம போக முடியும், நமக்கு வந்து எப்படி இருக்கும், நம்ம ட்ரெஸ் எப்படி போடுவோம், எப்படி நம்ம நம்ம அழகாக ட்ரெஸ் பண்ணிக்க. நான் சாரீஸ் நிறைய கட்ட ஆள், எனக்கு சாரீனா ரொம்ப பிடிக்கும். சாரீ எந்த ஒரு ஈவெண்ட்னாலுமே நான் சாரீ தான் கட்டுவேன். எனக்கு அதனால என்னடா இது நமக்கு இந்த மாதிரி இருக்கே, நம்ம எப்படி நம்ம இது பண்ண போகிறோன்னு. அப்புறம் வெங்கட் ராமகிருஷ்ணன் சார் கிட்ட, சார் நான் 2 பிரஸ்ட்டுமே எடுத்துடுறேன், நீங்கள் எனக்கு ரீகன்ஸ்ட்ரக்ஷன் 2மே பண்ணுவீங்களான்னு கேட்டதுக்கு, அஃப்கோர்ஸ்மா நான் நல்லாவே பண்ணுவேன், ஆனால் உன்னோட இதை வந்து நீ பார்த்துக்கோ, உன்னால் வந்து உனக்கு வில் பவர் இருக்கா, அதை 2த்தையும் அட் அ டைம் பண்ணி நீ அதுலேருந்து ரெக்கவர் ஆகி வரத்துக்கும் உனக்கு வில் பவர் இருக்கா, உன்னோட ஃபேமிலி சைடில் எல்லாம் கேட்டுக்கோ அப்படின்னு சொன்னாங்க. அப்போ வந்து நான் எனக்கு வந்து இருந்த ஒரே சப்போர்ட் வந்து என்னோட ஹஸ்பண்ட் தான். அவர் வந்து நீ என்ன முடிவு எடுக்கிறியோ நான் அவங்க கூட நிற்கிறேன், உனக்கு வந்து என்னோட விருப்பம்லாம் கிடையாது, உன்னால முடியுமா, நீ பண்ணிக்கிறியா, 2 பிரஸ்ட்டுமே ரிமூவ் பண்ணுறதுனால நீ பண்ணிக்கோ, நான் வந்து உன்னை ஆள் போட்டு நான் உன்னை பார்த்துக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு தைரியம் கொடுத்தாரு. வீட்டில் அம்மா அப்பாலாம் செமத்திட்டு, என்ன தைரியம், என்ன கொழுப்பு, ஒன்றுல இருக்கு, ஒன்று போய் எடுக்கலான்னு இன்னொருத்தையும் எடுக்கணுன்றா இவ, இது தேவையான்னு ரொம்ப டிஸ்கரேஜ் பண்ணாங்க. எடுத்துறது ஓகே, அதை திருப்பி ரீகன்ஸ்ட்ரக்ஷன்லாம் வேணாம். ஆனால் நான் வந்து பிடிவாதமாக இருந்தேன். ஏன்னா நான் வந்து எனக்கு வந்து அப்போது சர்ஜரி பண்ணும்போது எனக்கு 47, இப்போ 48, 47 ஏஜ் தான் அப்போ முடிஞ்சிருந்தது எனக்கு. சரி நமக்கு இன்னும் லைஃப் இருக்குது, நம்ம இன்னும் நிறைய பசங்களுக்கெல்லாம் கல்யாணம் பண்ண வேண்டியது இருக்குது, நம்ம நல்லா அழகாக ட்ரெஸ் பண்ணிக்கலாம், நம்ம அப்படிலாம் இருக்குது நமக்கு, நம்ம இந்த டைமில் எதுவுமே இல்லாமல் எப்படி பண்ணுறது அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் அம்மா பேச்சு கேட்கல, அப்பா பேச்சு கேட்கல. அம்மா நீ பேடட் ப்ரா யூஸ் பண்ணு, அது வேணாம் இது வேணாம், நான் யார் பேச்சும் கேட்கல. என் ஹஸ்பண்டை கேட்டேன், நீங்கள் என்ன சொல்கிறீங்க, நீங்கள் என் கூட நிற்கிறீங்களா, நீங்கள் சொல்லுங்கன்னு. எங்கள் ஹஸ்பண்ட் வந்து நான் உங்க கூட தான் இருக்கேன், நீ யாரையும் பற்றி கவலைப்படாது, நீ தைரியமாக நீ பண்ணிக்கோ அப்படின்னு. நான் டாக்டர் கேட்டேன், சார் நான் 2த்தையும் அட் அ டைம் பண்ணிக்க போகிறேன், உங்களுக்கு நீங்கள் என்ன சொல்கிறீங்கன்னு. அப்போ டாக்டர் சொன்னார், நான் அதை சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக பண்ணுவோமா, என்னால் முடியும், உன்னால் முடியுமா, நீ உனக்கு அதை ஏற்றுக்கிறதுக்கு உனக்கு இருக்கா, உனக்கு வில் பவர் இருக்கா வெளியில் வரத்துக்கு, சரின்னு சொல்லிட்டு நான் சொல்லிட்டேன். இந்த மாதிரி ஸ்ட்ராங் ஃபேமிலி ஹிஸ்ட்ரி இருக்கிறதுனால நான் 2மே எடுக்கணும்னு முடிவு பண்ணியிருக்கேன் சார், நீங்கள் எனக்கு ஆப்ரேட் பண்ணுங்கள், நான் கண்டிப்பாக இதுலேருந்து நல்லா இது பண்ணி வெளில வரணும். நான் ஃபிசிக்கலாக எப்பயுமே நான் கொஞ்சம் ஃபிட்டான பர்சன் தான், ஃபிசிக்கலி ஃபிட்டுன்ற மாதிரி டெய்லி யோகா பண்ணுவேன், வாக்கிங் பண்ணுவேன், ஜூம்பா போவேன், எல்லாமே பண்ணுற ஆள் நான். அதனால் எனக்கு வந்து இதெல்லாம் ரீகன்ஸ்ட்ரக்ஷனுக்கு அப்புறம் இதெல்லாம் பண்ண முடியுமா அப்படின்னு ஒரு பயம். நம்ம வந்து அப்படியே உட்காந்துருவோம், ஆப்ரேட் பண்ணதுக்கப்புறமா வந்து இந்த ப்ராப்ளம் இருக்கிறதுனால நம்ம வந்து அசைக்கக்கூடாது, நடக்கக்கூடாது, ட்ரெஸ் போடக்கூடாது, ஃபிட்டாக போடக்கூடாது, அந்த மாதிரிலாம் இருக்குமா. அவங்க சொன்னாங்க, அந்த மாதிரிலாம் எதுவுமே இருக்காதுமா உனக்கு, நீ வந்து நார்மலாக 6 வீக்ஸ் நீ ரெஸ்ட் எடுக்கணும், அதுக்கப்புறமா வந்து நீங்கள் டே டு டே ஆக்டிவிட்டி என்ன பண்ணுறீங்களோ எல்லாமே பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொன்னாங்க. அந்த மாதிரி நான் சர்ஜரி பண்ணிக்கிட்டேன். டாக்டர் வெங்கட் ராமகிருஷ்ணன், டாக்டர் ஐஸ்வர்யா மேடம், சிஎஸ் மணி சார் 3 பேரும் பண்ணாங்க. அது ரொம்ப சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக பண்ணி முடிச்சுட்டாங்க. அது என் உடம்புக்கு நல்லாவே செட் ஆகிடுச்சு. ஒரு 6 வீக்ஸ் நான் கொஞ்சம் ரெஸ்ட் எடுத்தேன். வீக்லி 1 டைம் சார் பார்ப்பாங்க, இல்லை சென்னை பிரெஸ்ட் சென்டருக்கு தான் கன்சல்டேஷனுக்கு வருவோம். வீக்லி 1 டைம் வந்து ஒரு கிட்டத்தட்ட 6-7 வீக்ஸ் வந்து பார்த்தேன். அப்புறமா அவர் சொன்னார், இப்போ உனக்கு வந்து அந்த பிளட் சர்க்குலேஷன் தான் நல்லா வந்துருச்சுமா, உனக்கு நல்லா கோப்பப் ஆயிடுச்சு, இதுக்கு மேலே வந்து நீ அப்புறம் ஒரு 1 மந்த் 2 மந்த் கழித்து நீ வந்து பார்த்தா போதும், ஏதாவது ப்ராப்ளம் இருந்தால் நீங்கள் வாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு. அதுக்கப்புறமா நான் ஒரு 2 to 3 months தான் என்னோடய ரெக்கவரி டைமு. நார்மலாக நான் வீட்டில் எல்லா வேலையுமே வந்து வாக்கிங்லாம் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டேன். ஒரு 6 வீக்ஸ் தான். அதுக்கப்புறமா நல்லா வாக் பண்ணுவேன், நல்லா சாப்பிடுவேன், நல்லா வாக் பண்ணுவேன். என் ஹஸ்பண்ட் கூட உட்காந்துட்டு ஊரெல்லாம் சுற்றுவோம், எங்கேயும் இறங்க மாட்டோம், ஊர் ஃபுல்லாக சுற்றிட்டு வீட்டுக்கு வந்துடுவோம். கொஞ்சம் ஒரு டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணுறதுக்காக, அந்த ஒரு ரிலாக்ஸேஷனுக்காக அவர் என்னை கூப்பிட்டு போவார்.
அம்மா வந்து கூட கொஞ்சம் இருந்து ஹெல்ப் பண்ணாங்க. இந்த 3 monthsல டோட்டலாகவே நான் என்னோட ரீகன்ஸ்ட்ரக்ஷனுக்கு அப்புறம் வந்து என்னோட அந்த எதுவுமே எனக்கு அந்த வலியோ பெயினோ எந்த பிரச்சனையுமே இல்லை. நான் வீட்டில் இப்போ எல்லா வேலைகளையுமே பார்க்குறேன். கார்டனிங் பண்ணுறேன், குக்கிங் பண்ணுறேன், க்ளீன் பண்ணுவேன். நான் இப்போ பூஜா ஹாலிடேஸ் வந்து பூஜாலாம் வந்ததில்ல, அதுக்கெல்லாம் நாங்கள் எல்லாமே கிச்சனில் இருக்கிறது எல்லாமே எல்லா க்ளீனிங் ஒர்க் எல்லாமே பண்ணுவேன். நான் ஸ்கூட்டி ஓட்டக்கூடிய ஆள். என் வீட்டுக்கு தேவையான எல்லா சாமான் இது காய்கறி பழம் எல்லாம் நான் தான் வாங்கிட்டு வருவேன். அப்போ நினச்சேன் என்னால் முடியாது, இதுக்கு மேலே நான் கடைக்கு போக முடியாது, என்னால் ஓட்ட முடியாது, ஸ்கூட்டர் ஓட்ட முடியாது, என்னால் ஒரு 4 கிலோ 5 கிலோ பை தூக்க முடியாது அப்படிலாம் நான் நினச்சேன். ஆனால் வந்து இப்போ அப்படி கிடையாது. 10 கிலோ பை கூட நான் தூக்குவேன். இப்போ 2 கையிலையுமே 10 கிலோ தூக்குவேன். அந்த அளவுக்கு எனக்கு இப்போ வந்து நல்லா ஆயிடுச்சு. எந்த ப்ராப்ளமுமே இல்லை. கூட என்னோட ப்ரா சைஸோ இல்லை என்னோட ப்ளவுஸோட ஃபிட்டிங்கோ எதுவுமே குறையில. எல்லாமே அப்படியே பக்காவாக நான் என்னோட வார்ட்ரோப்ல என்ன இது இருந்ததோ என்னோட ட்ரெஸ்ஸிங்கு என்னோட ப்ளவுஸு எல்லாமே இப்போ அப்படியே ஃபிட்டிங் தான். எனக்கு நான் எதையுமே மாற்றலை. ஏன்னா இப்போ தெரியும் உங்களுக்கு அந்த ஒரு ப்ளவுஸ் தைக்கிறதுக்கே எவ்வளோ செலவாகும். சாரி 2000 ப்ளவுஸ் 4000 எடுக்கிறாங்க. அந்த அளவுக்கு நான் அதுக்கெல்லாம் கவலைப்பட்டேன். நம்ம ப்ளவுஸ் எல்லாம் போயிடும் அழகான சாரீஸ்லாம் நம்ம வச்சுருந்தோம் அப்படின்ட்டு. ஆனால் அதுக்கப்புறமா ஒரு 3-4 months கழிச்சு நான் ஒரு ப்ளவுஸாக பயந்து ட்ரை பண்ணுவேன். ஆனால் எனக்கு வந்து அது கரெக்டாக அதே ஃபிட்டிங்கில் தான் இருந்தது. சார் சொன்ன மாதிரி உனக்கு எப்படி இருக்கோ நான் அப்படியே பண்ணி கொடுத்துட்றேன்ற மாதிரி சொன்னாங்க. அதே மாதிரி பண்ணி கொடுத்துட்டாங்க. இப்போ எனக்கு 2 breastமே ரீகன்ஸ்ட்ரக்ஷனில் தான் இருக்குது. இப்போ வந்து எனக்கு எந்த பிரச்சனையும் கிடையாது. இப்போ நான் வழக்கம் போல என்னோட டே டு டே ஆக்டிவிட்டிஸ் எல்லாமே பண்ணுறேன். கார்டியோ பண்ணுறேன், யோகா பண்ணுறேன், ஜூம்பா பண்ணுறேன், எல்லாமே பண்ணுறேன். வீட்டில் இருக்க எல்லா வேலைகளும் நான் பார்த்துக்கிறேன். இப்போ என் பசங்களுக்கும் வந்து காலையில் எழுந்து சமையல் பண்ணுறது, சாப்பாடு கட்டுறது, அந்த மாதிரி எல்லா விஷயமுமே நான் பண்ணுறேன் இப்போது. அது மாதிரி இதில் வந்து நான் எப்படி வெளியில் வருவேன் அப்படின்னு நான் யோசிச்சது அதெல்லாம் நடந்ததே எனக்கு மறந்து போச்சு. நான் பயந்தது, நான் அது இப்படி இது ஒரு சர்ஜரி, ஒரு பெரிய சர்ஜரி, எப்படி இதில் வந்து நீங்கள் வெளியில் வருவேன் அப்படின்னா அம்மாலாம் கேட்டாங்க. இதுக்கு மேலே உனக்கு வந்து ஃபேமிலினாலே உனக்கு வந்து இதுவாக பேர்டனாக இருக்கும். இதுக்கு மேலே நீ வந்து இங்கே கொஞ்ச நாள் இருந்துக்கோ, அங்கே கொஞ்ச நாள் இருந்துக்கோ, நான் அவனை பார்த்துக்கிறேன் அப்படின்னு சொன்னாங்க சர்ஜரி டைமில். ஆனால் இப்போ வந்து அவங்கள தான் நான் பார்த்துக்கிறேன். எங்கள் மாமியாருக்கும் உடம்பு சரியில்லை, அவங்களுக்கும் 75-76 அவங்களாலே முடியல. இப்போ அவங்களே என் கூட தான் இருக்காங்க. அவங்களெல்லாம் மேனேஜ் பண்ணுற அளவுக்கு இப்போ எனக்கு உடம்புல ஸ்ட்ரென்த் இருக்குது, மனசு தைரியம் வந்துச்சு. அதனால் ரீகன்ஸ்ட்ரக்ஷன் வந்து என்னோட வாழ்க்கையில் வந்து ஒரு பெரிய வரப்பிரசாதம். இதெல்லாம் கண்டுபிடிச்ச பெரிய டாக்டர்ஸ்க்கு என்னோட நன்றி. அதை சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக செய்கிற டாக்டர்ஸ்க்கு ரொம்ப நன்றி. எனி டைம் சர்ஜரி டைம் ஆகட்டும், முன்னாடி ஆகட்டும், பின்னாடி ஆகட்டும், நான் வந்து ஒரு மெசேஜோ ஒரு ஃபோன் காலோ பண்ணால் உடனே டாக்டர்ஸ் வந்து ரெஸ்பாண்ட் பண்ணுவாங்க. எடுத்து என்னம்மா உனக்கு பிரச்சனை, என்ன வலியாக இருக்கா, உடனே வா நான் பார்க்குறேன். உனக்கு எதுவாக இருந்தாலும் மெசேஜ் பண்ணாலும் சரி உடனே மெசேஜ் ரிப்ளை பண்ணுவாங்க. உடனே கால் பண்ணாலும் உடனே எடுத்து. எனக்கு வந்து டாக்டர்ஸ்லாம் இந்த அளவுக்கு ஃப்ரெண்ட்லியாக இருப்பாங்கன்னு எனக்கு தெரியாது. நான் டாக்டர்ஸ்லாம் தூரம் வந்து அந்த கன்சல்டேஷனில் போய் அந்த ரூம்குள்ளே உட்காந்து இப்போ பார்த்துட்டு வரோமே அதோட சரி. அதுக்கப்புறம் டாக்டர்கிட்ட நம்ம எதுவுமே கேட்க முடியாது. அவங்க சுற்றி இருக்கிறவங்க, அவங்க அந்த ரிசப்ஷனில் இருக்கவங்க, அவங்க நீங்கள் என்ன வேணால் சொல்லுங்கள் மேடம், எழுதி கொடுங்க, நான் போய் கேட்குறேன் அப்படிலாம் சொல்லுவாங்க. ஆனால் எனக்கு வந்த டாக்டர்ஸ்லாம் எப்படின்னா வந்து நான் ஒரு மெசேஜ் வாட்ஸ்அப்பில் போட்டாலும் சரி, கால் பண்ணாலும் சரி, ஈவன் இந்த சர்ஜரி டைமில் அவங்க உள்ளே இருந்தாங்கன்னா கூட வெளியில் வந்து எனக்கு கால் பண்ணுவாங்க, கண்டிப்பாக ரிப்ளை பண்ணுவாங்க, என்னோட இதெல்லாம் கேட்டு எல்லாமே பண்ணுவாங்க. இப்போ எனக்கு 1.5 years ஆகுது. ஐ எம் டூயிங் குட். ரொம்ப ஹாப்பியாக இருக்கேன். எங்கள் பயத்துலேருந்து நான் வெளியில் வந்துட்டேன். என்னோடய பயம் சுத்தமாக போயிடுச்சு. இப்போ எனக்கு வந்து நான் வெஸ்டர்ன் ட்ரெஸ் போட்டாலும் சரி, ஜீன் போட்டாலும் சரி, இல்லை சுடிதார் போட்டாலும் சரி, நான் என்னோடய சர்ஜரிக்கு அப்புறம் ஒரு 3 இன்டர்நேஷ்னல் ட்ரிப் போனேன். அங்கே போய் என் பையன் அங்கே படிச்சுக்கிட்டு இருந்தான் கனடாவில். அங்கே போயும் நான் 20 நாள் அவன் கூட இருந்து அவனுக்கு சமைச்சு போட்டு அவன் வீட்டு வேலைங்களை செஞ்சுக்கிட்டு அவன் கூட இருந்து அவன் கிராஜுவேஷன் செரமனி வரைக்கும் அவன் கூட இருந்து அவனை கூட்டிகிட்டு வந்தோம் நாங்கள். அதனால எனக்கு இந்த ரீகன்ஸ்ட்ரக்ஷன் வந்து ஒரு பெரிய வரப்பிரசாதம். என்னோட கான்ஃபிடென்ஸ் லெவல் கொஞ்சம் கூட குறையாம நான் நல்லா திருப்பியும் பழைய முன்னாடி இருந்ததை விட இப்போ சுபா ரொம்ப பெட்டராகவே இருக்கான்ற அளவுக்கு 4 பேர் சொல்கிற அளவுக்கு இருக்கேன். அந்த அளவுக்கு ஆக்டிவாகவும் இருக்கேன். எனக்கு எந்த பிரச்சனையுமே கிடையாது. தேங்க்யூ ஸோ மச்.
Today we are here to celebrate the World Breast Reconstruction Day. I want to use this as a starting point for creating breast awareness in India. That is the reason for this particular event. And when we started thinking about this event, there was this thing about we should get a celebrity to attract the press and so on. And then it was decided our guests are going to be our patients. And you can see how many of the press people have come because the patient power is there. And they do want to hear the truth from the patient's own mouth. And that's a very good idea that we chose to do that. I won't go through my introduction. I had a few things because many people may not know me. But now that the previous introduction has happened, now I'll skip through this. But now I'm going to go to a new role. I want to fashion myself as a breast reconstruction awareness creator. That's what I'm going to do the next year, and this is part of that process. Now we started this. I've started the Instagram. I didn't know what Instagram was. Now I've got Instagram going 2-3 weeks ago. I'm scared to touch the button. I know if I do something wrong, love some silly videos or whatever. So at the moment I'm learning this, and I've started a website and so on. So this is all part of that process. Now that I'm on Instagram, I saw this particular thing, and now I'm looking at the reels. This is a story of Tarina, a 55-year-old lady from Guwahati. She had this cleft lip and palate from birth, and she went through her life. She got married, she had children. But there was this charity group which came to her village, and then when she was 55, she had it repaired. This was a year ago. And there were so many likes for this, and it's fantastic. Being a plastic surgeon, I feel proud that they were able to do that. And I'll tell you why I put this slide later. Today, life after mastectomy, after breast cancer, treatment with mastectomy, does not have to be like this in the West. It is not acceptable in the West. So most of the guidelines in the Western systems say that any woman who has mastectomy should be offered the option of reconstruction. It's not that all of them accept it, and it's not that the people who do not have it, once it's been offered and they don't take it up, are in depression or pain or suffering. But there is a percentage of women, majority of women, who take this up and they benefit from it. So this is something which has to come to us as well. Today, in the Western countries, when I say Western countries, it's America, Northern Europe, Australia, England, these countries where there's a well-evolved social, the state-run healthcare systems, these countries, there's a huge demand for breast reconstruction. And it's exponential. 30% of work for any plastic surgeon will be this. In India, most plastic surgeons will be doing hand surgery, cleft lip palate surgery, burn surgery, and breast surgery will be minuscule. They might spend maybe 0.5% of their time doing that. But they're 30%, so it gives you a proportion of how much work is being done. This is primarily underpinned because we now know breast reconstruction treatment does not interfere with the cancer treatment. It does not hide recurrence. Dr. Selvi mentioned that quite eloquently. And there is overwhelming evidence that it supports that there's a psychosocial benefit, even by research. We know by hearsay, we heard patients talk about it. We had survivors today talk about it, about how it benefited them, but there is evidence with medical studies. And when I went to England in 1996, I started in this Chennai Breast Centre. They did all sorts of plastic surgery, and there was very little breast reconstructive surgery. There were 7 patients who underwent breast reconstruction in that year. In 2025, 400 patients. And this is just one small area, 5 million population we cover. It's not whole of Britain, but one small place, a district. And in 1996, there was one plastic surgeon, that's me, and there were no dedicated nurses. And in that same unit, there were 8 plastic surgeons when I left last year, and 20 full-time nurses doing only breast reconstruction. So it's nothing to do with me. It happened all over. It's not only in that hospital. It happened in many hospitals, and that's the growth of breast reconstruction in the West.
today, this is purely because of the patient's awareness and the power of the women's voice, and they could demand this and get it in those countries. Today, 1.4 billion population, I spoke about 5 million population in a Western country, 1.4 billion, there might be one specialized breast reconstructive surgeon, that would be me. I know of nobody who does only that. There are plastic surgeons who will undertake breast reconstruction as a small part of their job, but they do not have. And we do not, and don't even think about a nurse dedicated to breast reconstruction in this country. So you can see the gross difference. Why is it happening? 30% of all cancers involve the breast. In India, the age distribution is slightly even earlier. The peak is slightly earlier in breast in the women. And breast reconstruction rate in the West is about 60%. In India, maybe 0.5%. So this is a big problem. And people have looked at it. Is it financial? Is it cultural? Is it a body image concern? Don't our women have problems with body image? Is there knowledge and awareness problem? Which it is. Is there a stigma? It is. Primary doctor, whether they are aware of it, is the family supportive? These are all looked at. When you ask women, this is a study, when you ask 10,000 women, they ask who didn't have breast cancer, whether they'll have a breast reconstructed if they have mastectomy. They all said, almost all said, overwhelmingly, it didn't matter what age they were, it didn't matter what socioeconomic status they were, they all said they will have it. But why are they not having it? In Singapore, there are many ethnic groups of patients. The treatment is free, so there is no financial constraint. There again, Indian women were not having it. It's bewildering. Why is that they don't? And this is a study where they looked at patients, and they asked lots of patients in South Asia. It was sponsored by a big institute, Galliano Institute, and they looked at huge number of patients. And some of the important things they spoke about, I couldn't bring myself to ask the doctor such a trivial, ordinary, cosmetic vanity question. Doctor doesn't really care. His focus is to get the cancer cured, and this kind of feeling. And there is also a thing, patients talking about the stigma of talking about breasts. We heard few people say that, and I really commend the brave people who come here, stand there and talk about the breast in the Indian scenario. It is very easy for, in the West, it is much more common today, the things have happened. We are about 30 years behind them in talking about breast and breast-related issues such as reconstruction. So for the breast, I had few slides about what types of breast reconstructions are available. We do implant-based reconstruction. That's the commonest reconstruction in the West. And but Indian women prefer not to have implants. They do not. We have done research on this group of patients. They do not want implant. But we can quite easily recreate breasts with implants, with a expander and implant. We call it a balloon and implant, and we have very safe implants available today. It is not of any concern that placing an implant, and we can get reasonable results. But there are issues with implant reconstructions. I will very briefly say it is a foreign body. It reacts with the body and forms capsule, we call it. It goes hard and it needs maintenance surgery at a later date. And we also use back muscle, muscle from the back with skin, LD flap we call it. We use that to recreate a breast with an implant like this. You can see how a piece of skin is transferred, because when you remove the breast, we don't have to remove the skin of the breast. The skin of the breast can be left behind. Just the nipple and areola has to be removed. And when we do this, we have to patch that with a piece of back skin, and we place a balloon, and we create a breast like this, and which looks very normal. But why is that we don't do more of this? And it's so easy to take an implant from a cupboard and put it in, and why are we doing complex reconstruction? We heard women talking about we took fat from the tummy and reconstructed the breast. It's because of time. When it looks nice immediately after the operation, after some time it goes hard, and then it goes even harder if you give radiotherapy. So that's why we want to use patient's own tissue to rebuild the breast whenever possible.
and it's called autologous reconstruction, and we heard a couple of patients mention about this. The DIEP flap, that is the flap of tissue from the tummy. We take the fat from the tummy and we look at the blood vessels which give blood supply to this. These are very fine blood vessels of about 1 millimeter, and we take this skin and fat and create a tummy tuck kind of appearance in the tummy, and the fat we take out, we mold it and make a breast. And it also adds to the enhancement of the abdomen, so the tummy becomes very flat, as you had mentioned earlier. This is the only blood and go picture. The reason I put it here is to demonstrate it involves microsurgery. It's connecting those 1 millimeter blood vessels. So you can't take the fat and just put it there. You need to connect the blood vessels, and that's why it takes a bit longer. And you can see sort of we are stitching. Those vessels are 1 millimeter, so it's done under a microscope. And you can get results like this. This is a 15-year-old result. That's the beauty of this. It's the lady's own tissue. It grows with her, ages with her. It sort of shrinks if she loses weight. It swells if she puts on weight. And this is a wonderful results after a nipple reconstruction and tattoo. So today we can recreate breast almost normal looking because the tummy tissue is always available in most women, and it's moldable, it's a natural consistency, and we can transfer it predictably, and it also gives a nice flat tummy. If there is no tummy, we can take tissue from the thigh, from the inside of the thigh, and that's a post-operative sort of thing. You can't even see the scar at the last one, so it's very high up, and these are results of a thigh. And if there is no thigh, then we can take it from the back. This is again fat from the back, and this lady had it taken from the back. You can see a small scar in the back. So these are all options of where we can collect fat from and use it to recreate a breast when the breast is removed. One of the questions I've been asked by the press, a couple of people have asked me outside, was how long does it take? It adds maybe about 3 to 4 hours to the procedure. It's usually done at the same time as the mastectomy. When it's combined, it's much shorter because when they're doing the mastectomy, we'll collect the fat. Once they finish the mastectomy, we'll rebuild the breast. About 4 days in hospital, and after 4 weeks, the lady can start light duties, and 8 weeks they can do just about everything they were doing before, and usually it gives them some kind of incentive to do even more than what they were doing before, as we heard. So it's predictable. It's 99.65% we can say it'll work. We also do this microsurgery. Because we do this microsurgery, we also provide lymphedema surgery. Patients with breast cancer, when they have the lymph nodes removed, they can have swelling of the arm. So to cure that, we can do fine vessel connections to get it better. This is another part of breast reconstruction we do. So to summarize, there is a lot of physical and mental stress in the patient's journey. And today we know for sure that by local occurrence, reoccurrence of the cancer, if the cancer treatment is properly done, it's not a problem. It's not going to, whatever we are going to do, is not going to hide the recurrence. This has been a myth which stopped people from seeking reconstruction. And also, with all the techniques we have of diagnosis, treatment, and screening, many women, or most women, the life expectancy is very long after the breast cancer treatment. It's not doom and gloom, as we heard from the brave patients before. So it is all the more necessary they are reconstructed and they have a normal rehabilitation. And reconstruction does not in any way affect the cancer prognosis. It definitely makes their self-esteem and sense of well-being better. This kind of conversation in India is changing, but very, very slowly. It's not fast enough, and this is why we are here to accelerate it in order to provide this as an option for full rehabilitation for the Indian women after breast cancer.
going back to this lady I mentioned about the facial scar, because I've been thinking about this. I met Dr. Selvi about 20 years ago, and since then, whenever I come here, I try to do as many cases as she could convince to have reconstruction. And I was thinking, why is that we're not sort of accelerating? Because in UK and US and things, the exponential growth of breast reconstruction here, nothing is happening. We've spoken about it many times. And, one thing does come to my mind is this particular lady, when she had this lip repaired, there was so much support from all the so many Instagram posts about how wonderful it is and fantastic. And most of us would agree, this is what we would have recommended. We would have told you, if you saw somebody like this who you knew or who sort of related to you, you'd say, why don't you go to see a plastic surgeon and have it done? But it doesn't happen with that patient with no breast. I don't think many of us talk about it. First, we may not know that the lady has had the breast removed, but we also don't say, oh, we must see a plastic surgeon. For some reason, that's considered vanity. This kind of dichotomy does affect me. And I think it is very important that we recognize that reconstruction of a breast following mastectomy is not a cosmetic procedure. This is something which has to be laboured to the society and to the insurance companies, to the government and everywhere. It is a correction of a deformity. And the only difference between those two deformities is that we see this, we don't see that. And only the lady sees that. And so it is a society or us around who look at her, who decide whether she should have it. In an indirect way, we don't impose us, but that feeling doesn't transfer. Here it's very obvious, then because we don't see it, it doesn't affect us, so it's not, but she feels it, she sees it every day. So that is my talk on reconstruction. Now we saw that wonderful video Debshri had made about Estee Lauder's pink ribbon. And now this new loop has been added to the pink ribbon, which is closing the loop. That is the breast reconstruction. And we need to go from there. And it's only by you talking. We heard all these people, many of them speak today. And it's just wonderful that so many of the Indian women who have had reconstruction are willing to put their voice to promote the awareness. And it is the only way we can promote this, by you talking about it to yourselves, to others, and so on. Thank you very much. Good morning, everyone. What an introduction I had as Lord Shakti. Thank you, Debashri. On 12th October 2021, I was undergoing my first session of chemotherapy. I was experiencing so much fear and uncertainty about my life and all the changes this was going to bring for me and to my family. And now here I am, 4 years later, confidently sharing my journey with all of you. A big thank you to Dr. Selvi Radhakrishna, Dr. Venkat Ramakrishnan, and Dr. S.G. Ramanan. On one Monday morning at 9 a.m., I was getting ready for my work. And by intuition, I did a self-examination and found a lump in my breast. I immediately contacted Dr. Selvi, and I was at Chennai Breast Centre by 1 p.m. By 3 p.m., a mammogram, an ultrasound, and biopsy was done. After all the investigations, Dr. Selvi and her team explained to me about the procedure of treatment and helped me effortlessly figure out the whole process. I cannot thank Dr. Selvi enough for being the most kind and compassionate person. The first thing we did after I was diagnosed was to inform our close family and friends. And what a terrifying experience that was.
Advices and suggestions poured in from all corners, from naturopathy to prayers, stemming from sympathy and curiosity. It was so overwhelming that I went for therapy. A few sessions of therapy really helped me to overcome the experience I was going then and that was yet to come. Two things I feared most once the diagnosis was done. One was losing my hair and the other was losing my breast. Most of us have grown up with these being what defines us as women. I found some consolation in the fact that hair would eventually grow back. But every time I used to come for consultation to Chennai Breast Centre, I would anxiously or eagerly go look for the types of prostheses available. In fact, once Dr. Ramanan mentioned, like we saw, you are Lord Ardhanarishwar as your name says, and I slowly began to rethink my understanding of myself. I was posted for a mastectomy on a Monday, and I get a call on a Saturday evening from Dr. Selvi asking me if I would like to consider having mastectomy with reconstruction in the same sitting. I cannot explain in words how elated I was for having given that choice. By providence, Dr. Venkat Ramakrishnan was here in India. I had a few consultations with him. He explained the procedure and we had discussions with Dr. Selvi as well. Dr. Venkat Ramakrishnan blew me away by his professionality and perfectionism. He just did not compromise on a single thing. I learned so much from him, a lot of which I now apply in my own practice. Dr. Venkat Ramakrishnan is also an incredibly warm person. In fact, him and his family so generously helped my daughter settle down in UK when she went for her studies. Most people think surviving cancer and having the chance to be alive is enough. But the sense of feeling whole and putting effort to the quality of life matters a lot. The mastectomy with reconstruction in the same sitting using my own body tissue made a huge difference for me. The results were incredibly successful, as one of the speakers mentioned, aesthetic, and it's such a comfort to see myself as the same person. I feel so blessed to have had access to the best team that gave me the privilege of often feeling like I've never underwent the surgery at all. Looking back, I see now what a wild journey it was. I met some of the most wonderful people and learned so much from them. Having gone through this, I feel like my life has started anew, and I'm so grateful for this journey. I would like to urge and wish every woman who have to undergo mastectomy to consider reconstruction if given a choice. It made a world of a difference to me. Thank you.